بسم الله الرحمن الرحيم waxaan soo gaarnay cutubkii saddexaad ee physics-ka ciwaan hoosaadkiisii labaad oo ah ciwaankan wuxuu yahay pressure in fluids at rest waa cadaadiska dareeraha fluids waxa la isku yiraahdaa banasonary laba shay waa liquid and gases baa la isku yiraahdaa fluid we call fluid liquids and gases liquids as well as gases liquids and gases labadaas waxa la isku yiraahdaa fluids pressure waa cadaadiska in fluids at rest markay ku sugan yihiin nagi as gas particles collide with the walls of the container in which they reside marka gas particle-ska marka qurbada uu ka kooban yahay hawadu marka ay container ku jiraan container xiran xagan waxa weeyaan waxa ku jira waa container xiran hadii ay ku jiraan gas particles they are in motion all the time so they will collide the wall they reside waxay ku dhacayaan mar waxay ku dhacayaan meeshan ay ku jiraan haddana way ka soo noqonayaan at the same time haddana the opposite direction bay ku dhacayaan haddana way ka soo noqonayaan so therefore qaabkaas ayay u socdaan as gas particles collide marka ay ku dhacaan qurbada gaasku with the walls of the container in which they reside marka gidaarada ay ku jiraan containerka ay ku jiraan they exert pressure waxay ku hayaan cadaadis they exert pressure in fact sababta ay pressure ku hayaan waxa weeyaan they are finding way to out waxay raadsanayaan meel ay ka baxaan sadarteed ba waxay sababaysaa pressure inay ku hayaan in fact if you place xaqiiqdii hadii aad dhigto any object walax kasta inside a gas hawo dhaxdiis okay the gas particles exert the same pressure on the object waxay ku hayaan cadaadis isku mid ah okay object as the gas exerted the walls of the container kasoo qaad hadii object xaga la dhigo if we place here an object having a mass objectgaas hadii ay mass leedahay oo xagan la dhex dhigo gas particles ku gidaarada markay ku dhacaan pressure-ka ay ku hayaan bay walaxdana ku hayn doonaan bay ka dhigantahay that object okay Pascal's principle Pascal was a scientist. Pascal wuxuu ahaa saynisyahan buu ahaa sharci buu keenay Pascal's principle ardayintan inta u gudagalin hadii aan sheego Pascal's principle wuxuu caan ku yahay waa hydraulic press marka qaabku uga hadlay waxa weeyaan waa pressure produced by the first piston must be equal to pressure produced by what second piston the main principle for Pascal's principle is this rule waa sharcigan wata Pascal intaan buu sheegi doona nothing else okay Pascal's principle sharciga Pascal states that wuxuu sheegayaa a change in pressure applied to a static fluid isbedelka cadaadiska loo adeegsado fluid meel yaala oo at rest ku sugan maadaama nasonary fluid statics is transmitted waxa loo gudbinayaa undiminished hab aan isdhin lahayn hab aanan kala dhin lahayn undiminished hab aanan kala dhin lahayn to every point of the fluid bar kasta oo fluidka ah ka tirsan sida qaabkan oo kale ayuu ka hadlaa marka Pascal's principle okay marka hadaynu haysano these two given surfaces hadan labadan surface haysano hadaynu xagan cadaadis u adeegsano by using force inago force 1 adeegsanayna xagan waxa laga soo saari doonaa force 2 we will produce there by what force 2 yani hadii force xagan loo adeegsado gas particleska ama oil particleska xagan ku jiray in undiminished way to every point bay ugu gudbayaan waa loo transmit gareynaya ilaa uu xagan ka gaaro oo sheegi kale xagan yaalay kor loo dalaco marka wuxuu sheegayaa pressure exerted xagan pressure-ka ku jira iyo xagan pressure-kan produced by the second point waa the same hadii ay labada pressure isku mid yihiin pressure 1 is equal to pressure 2 ardayo pressure-ka waxaynu ognahay in lagu helo pressure formula is equal to force over area therefore waxay ka dhigan tahay force 1 divided by area 1 must be equal to force 2 divided by what area 2 this is the general principle for Pascal's okay pressure produced at this point will be directly transmitted to the pressure to the other side of the and to the walls of the container oo ku jiro okay hydraulic press one of the technical applications of Pascal's principle waxyaabaha muuqda ee loo isticmaalo one of the technical applications marka isticmaalada muuqda ee technical
loo adeegsado Pascal's principle is hydraulic press. Hydraulic press wuxuu caan ku ah Pascal. Arday taxaanka wuxuu ku iman karayaa hydraulic press yaa ka sheekeeyay formulooyinka ku taxalluqa iyo isticmaalkiisa waa Pascal. Which is the form of simple machine. Pascal's principle na waxa weeyaan form of simple machine waa machine fudud simple machine that converts simple machine kaas wuxuu bedelaa small force xoog yar wuxuu kugu bedelayaa into a large force xoog aad u weyn tusaale gawaarida waxa dalaca bir yar baa dalacda oo aad u yar gaariga weyn ee tanka inta la eg xoog yar buu muxuu kugu bedelayaa adiga gacantaada sidan leedahay wax weyn inuu kugu dalaco small force will be changed to bigger force okay or vice versa taa cagsigeeda wax culusna wax fudud u qaadi karaa taa fududna waxaan culus ay qaadi kartaa automobile okay gawaarida mechanics use waxay isticmaalaan hydraulic press to lift cars so dalacaan gawaarida and dentists and purpose dentistayaasha waa dhakhaatiirta ilkaha iyo purpose iyo timjarayaashu use them waxa u isticmaalaan iyada to rise inay ku dalacaan to rise and lower inay ku yareeyaan their clients chairs kursiga ku fadhiya macmiilkoodu marka aad timajaro tagto ardayow ragga khaasatan waxaa jira timajaruhu marna uu yareyn karaa kursiga marna uu dheereyn karaa waa by the principle of what hydraulic press okay the hydraulic brakes of an automobile brake yadana gawaarida brake ku jira waayadan dambe waxa u badan yihiin hydraulic press sida gawaarida sino tractor-ka oo kale waa naqas weeyaan waa qaab hydraulic okay are also sida form of hydraulic press waa qaab sida hydraulic oo kale form of hydraulic press most of these devices qalabkan badankoodu work on simple principle waxay ku shaqeeyaan sharci yar oo fudud bay ku shaqeeyaan illustrated lagu sharxay figure 3.13 3.13 hadaad bugaa ka eegto ardayo although inkasto the actual devices qalabyada caadigii are usually badana more complicated ay adag yihiin in construction in la dhiso ama la sameeyo here is Pascal's schema of hydraulic press schematic waa qaab sawireed of hydraulic press wuxuu leeyahay in this one liquid buu noqon karaa or either gas buu noqon karaa ama oil buu noqon karaa waxa xagan ku jira hadii xagan laga soo cadaadiyo if we use an input force according to this piston ya waxa jira laba piston waa piston 1 as well as piston 2 okay it has area 1 and as well as the second part was what it has area 2 piston 2 liquid baa ku jira if we use force here okay and also another force there this force is downward and this force is what upward direction waxaynu soo nidhaardayo in ay isla eg yihiin waxa isla eg pressure produced at this point will be directly transmitted to other point waxa toos loogu gudbinayaa pointiga kale waxaan oranaa pressure 1 must be equal to pressure 2 hadii ay meeshu circular tahay marmar waxa timaada qaybtan areadeeda lagu siin karaa laakiin hadii ay meeshani ay tahay ka soo qaab gooba ah circle area 1 maxay kula mid noqonaysaa area 1 must be equal to what by times radius 1 whole square waa qaabkay ardayda ku siraan area 2 na maxay kula mid noqonaysaa international examination area 2 waa by times r2 whole squared by times r2 whole square area 1 is equal to by times r1 whole squared area 2 is equal to by times r2 whole square by is knowing the value of by is known all the time by must be equal to what 3.14 by value was 3.14 baynu ognahay hadii lagu siiyo dabcan diameter bay ku siinayaan diameter for all the time diameter kay ku siinayaan sheegan pistonka so you should know that radius must be equal to what diameter divided by what 2 radiusku waxa lagu helaa goobadu waxay leedahay diameterku waa dhaxroor waa line-ka ugu dheer ee centerka dhaxmaraya diameter loo yaqaan hadii meesha ay goobadna circular tahay radius must be equal to what diameter divided by 2 okay example 3.8 hydraulic lift has a small piston with surface area of 0.0020 meter square and a larger piston with surface area of
0.2, okay, 0.20 meter square. Piston 2 under the, okay, piston 2 under the car placed on piston 2. Pistonka labaad iyo gaadhiga la saaray pistonka labaadba have combined mass. Waxay leeyihiin mass dhan marka labadooda la isku daro 1800 oo kilogram. Okay, what is the minimal force? Waa maxay xooga ugu yar that piston 1 needs to exert uu u baahan yahay pistonka koobaad exert the flat uu ka hayo dareerahaas to slowly lift the car si uu qaado gaadhiga. Okay, let me take my given information. Waxaan qaadanayaa given information kaygaan qaadanayaa. Let me take this one. Given, my given information says a hydraulic lift. Hydraulic liftiga arday laba u kala jabso. Waa smaller piston iyo larger piston. Smaller piston given-ka la xidhiidhana gaar u qor, larger piston-na given-ka la xidhiidha gaar u qor. Imika hydraulic lift has a small piston. Okay, small piston-ka waan one haddaan ka soo wada qaato waan karaa. Ilan waxaan haysanaa qaacidada odhanaysa pressure 1 must be equal to pressure 2. Haddii pressure 1 la eg tahay pressure 2 maxay ka dhigan tahay pressure itself maxaa lagu helaa force 1 divided by what area 1. Force 1 divided by area 1 must be equal to force 2 divided by what area 2. Marka xaggan waxaan ka fahmayaa inay jirto laba area oo la kala yiraahdo area 1 iyo area 2. hadduu pressure kan koobaad smaller piston ka u taagnaa kana larger piston ka u taagnaa marka waxa igu taagan area 1 iyo f1 ba f1 meeshaad ku aragtan waxa igu taagan tahay okay smaller piston area 1 waxa igu taagan tahay smaller piston okay haddaad force 2 aragtan larger piston as well as pressure 2 na waxa u taagan tahay for larger piston haddii aan sidaa ka kala bedelo aan idhaahdaba ka soo qaad ardayo haddii aan sidan idhaahdo kan haddaan idhaahdo for larger piston haddaan ka soo qaado for larger piston kan haddii aan ka soo qaado for larger piston okay kan ka soo qaad inuu yahay larger piston kana smaller piston marka larger piston ki muxuu ku beegan yahay kuma wada 1 ka wata force 1 na waxa yeelan doona larger piston area 1 na waxa yeelan doona for larger piston okay smaller piston ku force 2 buu yeelan doona area 2 na waxa yeelan doona for smaller piston okay hydraulic lift has smaller piston with surface area marka kuwa la xiriira smaller piston waxaan u soo wada qaadanayaa 1 waxaan haystaa area 1 must be equal to how much 0.00020 meter squared. Okay, and a larger piston has a surface area. Larger piston kuna 2 buu noqon. Haddii aan smaller piston ki aan 1 ka soo wada qaaday case 1 initial case, larger piston na maxaan ka soo wada qaadayaa secondary case. Okay, area 1. Okay, waxa la yidhi and the larger piston with surface area larger piston kuna wuxuu leeyahay surface area of what area 2 waa inuu igu taagnaada larger piston area 2 must be equal to 0.20 meter squared 0.20 meter squared piston 2 under the car placed on piston 2 pistonka labaad iyo gaadhiga la dul saaray pistonka labaadba waxay leeyihiin 1800 oo kilogram marka waxa u taagan yihiin pistonka labaad wuxuu igu taagan yahay 2 marka waxa ka dhigan tahay waa mass 2 must be equal to 1800 kilogram 1800 kilogram okay what else information is provided which is hidden over there information kalo meeshan ka qarsoon baa jira ana lagu sheegin laakiin you should know it inaad garata ay mudan tahay meeshan haddii uu mass haddii culays ama force laga sheekaynayo uu mass given yahay there must be gravity there must be what gravity gravity here muxuu noqonayaa isna waa 10 meter per second squared 10 meter per second squared waxa la iiga baahan yahay what is the minimal force that piston 1 needs to exert on the fly waxa la iiga baahan yahay force-ga piston 1 force 1 is required okay solution to this problem solution okay waxaan ogahay Pascal from Pascal's principle force 1 divided by area 1 must be equal to force 2 divided by area 2 therefore waxaan oranayaa force 1 loo qaybiyay area 1 force 1 divided by area 1 must be equal to force 2 divided by what area 2 force 2 divided by what area 2 okay crisscross it force 1 divided by what area 2 must be equal to
force 2 times area force 2 times area 1 force 2 times area 1. Okay, to find waxaan doonayaa inaan xaggan ka soo helo force 1. xaggan waxaan u qaybinayaa area 2 xaggan waxaan u qaybinayaa area 2 xaggan waxaan u qaybinayaa area 2 area 1 pi area 1 waxay ka dhigan tahay force 1 wuxuu kula mid yahay waa force 2 force-ga labaad oo lagu dhuftay area-da koobaad loo qaybiyay area-da labaad okay inta marka aan haysto force-ga labaad qaabkeen ku soo heli karaa ardayo force-ga labaad I should find a way to get force 2. Force 2 must be equal to m2g. Get to know that force is equal to from Newton's second law net force is equal to mass times acceleration or mass times gravity. Therefore force 2 must be equal to mass 2 lagu dhuftay gravity. Mass 2 lagu dhuftay gravity. oo intana maxay ka dhigan tahay mass 2 times gravity maxay ardayga ka dhigan tahay masska labaad waxa weeyaan waa 1800 oo lagu dhuftay 10 marka waxay ka dhigan tahay this implies that force 2 must be equal to 180,000 180,000 oo newton force-ga labaad wuxuu ku lamid yahay waa 180,000 oo newton 1800 markaynu ku dhufano 10 waxa iga soo baxaya I mean okay 180 okay 2 zeros I mean waxaan ka wadaa xaggan marka lagu dhufto 1810 waxa kaaga soo baxaya waa 18,000 sorry for the confusion okay force 2 must be equal to 1830 newton waxa iga soo baxaya waa 18,000 oo newton buu force-ga labaad ku la mid yahay marka si aan u soo helo force-ga koobaad waxaan soo ogaaday force 2 inuu ku la mid yahay 18,000 oo newton therefore waa direct substitution therefore force 1 must be equal to waxaan soo ogaaday force 2 waa 1000 iyo waa 18,000 oo lagu dhuftay area-da koobaad area-da koobaadna maxaan haystaa waxa la ii sheegay inay ku lumtay 0.00020 inta ay la mid tahay loo qaybiyay baan oranayaa area 2 is how much area 2 as well is given 0.20 okay let me use my own calculator okay according to my calculator 18,000 okay 18,000 times 0.0020 okay intana loo qaybiyay waxaan oranayaa 0.2 intan waxa iga soo baxay 180 therefore force 1 must be equal to force-ga koobaad waa inuu ku la mid noqdaa 180 newton that's for all for this example okay you have this car gaariga laga sheekeynay waa kan hadii larger piston ka la saaro gaari baa la saaray for smaller piston kina waa kan xagan hadii force looga adeegsanayo it will produce in the other direction force to be used okay force-ga xagan haysato waa combined force of the force of the car as well as the piston's force okay note waxaad xasuusnaadaa ardayo hydraulic press is a force multiplying machine arday taxaanka ardayga waxay ku siraan national exam-ka marka la joogo horta any machine wax la yiraahdo machine la yiraahdo ma jira energy buu multiply gareeya iska ilaali energy wax multiply gareeya ma jiro xoog buu multiply gareeya mashiinadani it is what waxa oranayaan which one of the following haddana si simple u soo dhigno waxa oranayaan kuwan soo socda keebad run ku ah hydraulic press waxay ku soo darayaan hydraulic press is energy multiplying device waa false it's a force multiplying wuxuu ku laban laabayaa xoogii uu ku laban laabayaa waa adiga check tayar ee lagu dalacag gawaarida xoogii un bay ku laban laabto aad ma qaadi karaysid ma qaadi karaysid gaari dhan oo raran laakiin checktu waxa awood u leedahay gaariga raran inay kor u dalacdo maxay samaysay xoogii bay multiply garaysay xoogii bay ku badisay means any simple machine waa force multiplying energy it's impossible to multiply just energy is transferred from one point to other point
Okay, it reduces waxay yaraysaa the amount of force xoogga ay yaraysaa needed loo baahnaa to lift in lagu qaado a load. haddii meel fara badan xoog fara badan rar haddii la dalaacayay tana kaa kala yaraynaysa minaskana kuu fudaydinaya. A small force xoog yar is applied ayaa loo adeegsanayaa small force xoog yar is applied at small piston ayaa waxaa loo adeegsanayaa pistonka yar okay to rise si uu loo dalaco a heavy load xoog ama rar aad u culus. At the larger piston marka la joogo xooga culusna wuxuu yaalaa larger pistonka. However si kastaba ahaatee the work done by the two pistons is the same. The work done at the pistons is the same. work danta ay qabanayaan the two piston labada piston waa the same. Get know that. waxay ku odhanayaan taxaanka the work done for the two pistons are different. No, they are the same. hadduu kani work dantiisa uu isticmaalo 64 joule, if one of them uses 64 joule, the other must use 64 joule. 64 joule. The other must use 64 joule. The work done must be the same.